Мистецтво протидії дезінформації. Сьогодні в Українському культурному центрі Торонто «OMNI» відбувається лекція дослідника та історика A.Gomelsky'ого. A.Gomelsky is a Canadian historian of Jewish-Ukrainian descent and author and publicist, known for his in-depth work on 20th century Eastern European history. His scholarship focuses especially on Jewish-Ukrainian relations, the Shoah or Holocaust, Soviet intelligence operations, and political figures such as Simon Petlura and Stepan Bandera. Having lived in both Israel and Canada, he writes in Ukrainian, Russian, and English. A.Gomelsky also remains active in international discourse. Today we will talk about disinformation. Exactly 21 years ago, a man wrote about the USSR's attempt to misinform the broader Western audience. A man known and remembered today by only a few specialists. That man was Herbert Romerstein on the screen. He is director of the Office of Counter-Soviet Disinformation in the United States Information Agency. He is the author and a remarkable article titled "Divide and Conquer: the KGB Disinformation Campaign against Ukrainians and Jews". Пане Гомельський, вітаємо вас сьогодні на вашій лекції. Нам дуже приємно бути присутніми на такій поважній, важливій події. Розкажіть коротко, тезисно, про що найголовніше ви сьогодні говоритимете впродовж своєї лекції. Про поборення дезінформації та пропаганди, яку розповсюджує Росія. Це робила біла, потім червона, зараз путінська Росія. І вона спрямована на посварення двох народів – єврейського та українського. І для мене це дуже важливо розбивати цю пропаганду і руйнувати міфи. І робити контрпропаганду. Для цього нам потрібно знання, без знань ми не можемо поборювати. As we can see, Soviet authorities organized and carried out a provocative operation to misinform the Jewish community. As a former citizen of the USSR, I would note that while KGB calligraphers were writing these texts in Hebrew and Yiddish, ordinary Soviet citizens faced real prison sentences just for studying these languages. All in line with George Orwell quote from his book Animal Farm. All animals are equal, but some animals are more equal than others. By the way, Soviet citizens could also face imprisonment in labor camps just for possessing Orwell's books Animal Farm in 1984. I would like to point out specifically that Soviet press specialized in publishing caricatures of its political opponents. Here, for example, is an eloquent caricature of Yaroslav Stetsko from Soviet press. Let's take a closer look. On the left, we can see what is supposedly Stetsko in a Nazi uniform against the backdrop of a concentration camp and crematorium, with a swastika combined with the Ukrainian tribe above and dated 1941. On the right-hand side, it's dated 1977, allegedly the same Stetsko speaking from a podium in a strange attire, reading some kind of scroll. Above him is a star of David and the Ukrainian tribe. This is the mixture of absurdity, lies, distortion of facts, and false information. Let's break them point by point. Absurdity. The swastika is not the Nazi one. It's the original, Buddhist, meaning it's reversed, not left to right, but right to left. Stetsko attire, it's also some strange mixture of the US flag, Jewish ritual talit, and the Arab keffiyeh. Jewish scrolls, as we can see, are not read from top to bottom, but from right to left.
lies, Stitsko never wore a military uniform, especially the Nazi one, and he was not an anti-Semite. Distortion of facts. From 1941 to 1944, Stitsko himself was a prisoner in Nazi prisons and concentration camps. False information. The so-called biography of Stitsko, quoted in accompanying text, it's not seen pretty well, but trust me, it's from this so-called biography, is a fabrication created by the KGB. Next document is extremely revealing. And another paragraph from the same document is highly interesting for all my Canadian compatriots. Ми знаємо про те, що ми вже живемо в світі, який просто кишить дезінформацією, і багато людей навіть не підозрюють той момент, що вони вже стали частиною цієї дезінформаційної кампанії. Як пересічним громадянам будь-якої країни, не лише Канади, розуміти або бути пильними в тому, щоб вони не стали жертвами цієї дезінформації? Можливо, від вас є такі дуже якісь короткі, прості поради? Знання історії. Тому що я завжди кажу, що політика – це завтра буде вже історією, а історія – це вчорашня політика. Треба вивчити історію, зрозуміти, для кого це важливо розповсюджувати міфи та дезінформацію. І тому ми розуміємо, якщо Москва каже, це брехня. І що б ви також на завершення порадили нашим телеглядачам, коли вони розуміють, що інформація, яку вони зараз отримали з телебачення, з радіо, будь-якого засобу масової інформації, вона може бути правдою, а може бути неправдою. Де і як це можна перевірити? Особливо зараз, коли ми знаємо, яку величезну кампанію дезінформації проводить Росія. Я можу сказати так, що ми плануємо відкрити такий центр поборення дезінформації та пропаганди. Потребує час, але я можу порекомендувати читати або мої дописи в Фейсбуці, або звертатися до мене, тому що я слідкую за цими подіями і роблю все, щоб надати знання. Тому що знання – це озброєння. А інформаційна війна, яку веде Росія проти нас, і проти євреїв, і проти українців, вона стосується всіх нас. І дуже важливо розуміти, де правда, де брехня, де дезінформація. Звертайтесь до мене. It's very interesting document that I received from the trenches in Ukraine. Captured modern Russian propagandistic materials, like a brochure titled Black Book, Atrocities of Banderites, and some pictures which blamed military personnel of the armed force of Ukraine as sadists, rapists, and cynical killers. Back in October 2024, Canada Parliamentary Committee on National Security and Defense held hearings regarding the influence of Russian disinformation on Canada's information landscape. These hearings gained significant attention because prominent conservative politician and former Minister of Citizenship and Immigration Chris Alexander accused well-known Ottawa citizen journalist, David Puleze, of working with the Soviet intelligence agencies and potentially continuing his collaboration with Russian operatives. As evidence, Mr. Alexander presented declassified KGB documents indicating that Puleze had been registered with Soviet intelligence since 1984 under the codename Stewart. And to conclude, I would like to say that the facts presented today, along with the declassified documents and all gathered evidence, are intended to prevent modern Russia's destructive attempts to misinform the broader Western audience, distort world history, and influence Western policy. Those who oppose this distortion of the truth
face pressure from the Russian officials and become targets of Putin's land defamatory propaganda. Russia's goal nowadays, much like the USSR before it, follows principles as old as time. Accuse your opponents on your own sins and divide and conquer. And this is exactly how Herbert Romer-Stein titled his great expose on Soviet disinformation campaigns on the West. Thank you very much. Чи вірите ви в те, що цивілізований світ все-таки поборе оцю російську кампанію дезінформації, брехні, очорнення, в тому числі історії української та єврейської? Я впевнений, тому що я це роблю вже багато років, і я багато людей переконав в тому, що українці не антисеміти і не погромники, а євреї не комуністи. І нам потрібно робити це разом, бути разом і поборювати цю навалу. Тому що два народи, яких я люблю і до яких я належу, вони поборюють цю навалу і цю пропаганду. Це дуже важливо зрозуміти. Тільки знання допоможуть нам відрізнити, що є правдою, а що є фейком в цьому світі, де панує засилля дезінформації. Роксолана Буяк, Костянтин Сніцар, Форум ТВ, Торонто.